Alright guys, so this one is a hydronic boiler swap that I did for Mrs. Christine, which to this day she has never cashed me out. She gave me a pat on the back, but technically the tables were turned. Just keep watching to the end of the video and see how the tables were turned on this lady. Obviously no maintenance was ever done, and the exchanger got cracked and it leaked water inside of here. So obviously no maintenance was ever done. So technically that's kind of a red flag, guys, just so you guys know. Yeah, when you buy these systems, they come in crates. Alright, just so you guys know, they come in crates. Alright, so basic residential baseboard heater. This one needs to be swapped out because it got rusted. Let me show you this. Well, I'll show you in a little bit. Hold on. So at the end of the day, we're gonna replace it, and then one thing that I noticed was that it didn't have an automatic air release, so that the air, if any air ever gets inside the system, it can be relieved automatically. And it also didn't have an expansion tank, so hot water, expands. So we're gonna add also that, possibly even right here. This is a perfect spot. Everything else will stay the same. Everything else will stay the same. At the end of the day, same brand, Crown. Well, my supplier is Johnstone. That's where I get everything. And this is just the before. Let me show you guys a little bit of the electrical. The switch is on. Okay. The water line. Oh, they got heat down here. Oh, interesting. Oh, I don't know why this is galvanized. Okay, it's interesting. It's the return. Oh, this probably loops around, comes back through here. It's closed. I don't know why it's closed. Huh, that's odd. Should be open. Regular pump, same pump. Same pump. I think we're gonna use the same one in this. I don't think the new one comes with this actually. I think it comes with a new gas valve, a new pilot ignition module thing here. We might have to use some of these same valves, or I can go pick some up real fast. I'm not sure what this is actually. I don't know if this is the pressure regulator. It's a different style, but it's set for 15 psi, so that right away lets you know it's never seen this one actually. Either way, it's not gonna stay there. This is the drain. If anything, I gotta drain the water out of the system right here. So I have all the water out of here and drain it. I ended up finding nearest drain, and yeah, I'm gonna work on that real quick. Alright, so this is where my water comes in, right? So obviously this is gonna stop it, and only from here, and it's this pressure, which is 15. So I'm gonna stop the water obviously coming in here. Right here. It was open obviously, but I closed it. That way, boom, the water can enter the system. Same thing. The drain.
and then just let it drain for a while. After it drains all that it can, I'm gonna open up the relief, which is this guy, and more water should come out. Okay, so ves que esa es el agua de la casa. Ajá. Pues aquí entra, pues aquí la cerramos. Esa es la alimentación. Sí. Oh, y esta válvula no deja que más de 15 pounds de pressure entre de este lado. 15, presión, Sí, 15 de presión. Sí, aquí lo puedes cambiar. Ahí lo puedes cambiar. El drain normalmente está lo más bajito, la válvula más bajito que vas a encontrar el drain, pues es el drain. So aquí nada más le conecté lo que es la manguera y la abrí y dejé que todo el agua salga. Pero ves cuando hay un popote y hay agua, no va a salir si no le das aire, ¿verdad? ¿O sí? Sí, esta es la válvula más alta y más fácil que viene siendo el relief. Normalmente la abro y luego se entra aire y ahorita van a ver que vas a bajar agua. Ya agarra más aire. Agarra más adentro. Más presión. Ahí se viene. No agarra presión si no entra aire. Aire para que caiga más. ¿Sí los oyen? Sí. Esto a veces dura un ratito, ya tenemos como 20 minutos aquí, porque no lo jala todo, pero dura tiempo pues. Esa es la chimenea que vamos a usar. Ya quitamos lo que es la línea de gas, ¿verdad? Sí, ¿dónde está el otro Ya no hay pedazo? cayó bajo, por gravedad Ahí de está presión. arriba. El gas. O el que sacó el tubo necesita Va, otro. ahí está. Pero, ¿dónde lo pagaron la válvula? ¿Dónde está la válvula? Ahí está. Oh, ok. No, está seguro que no. Ya olerías a gas. Ese es el gas. Porque yo La electricidad ya la quitamos. Yo también, ahorita voy a traer la comida, voy a ir a comprar la última parte y traer comida. ¿Qué más quieren saber qué es? Púntalo. Quiero saber cuánto nos va a tocar cada uno. No, a ver, ya tenemos 3 horas y nada más metimos la máquina. Ahí cuéntale. Ya. Está hielo con la pala. Nada más ni empezar a trabajar, Janito, ya tiene hambre, dice. Dale lo que picamos, ¿sí o no, Luis? Anda, a ver, yo sigo sacando el drain. A ver. A ver. ¿Sí saben? Sí, dale. Ok. Dale, manda a ver lo que... ¿Cómo funciona esa A máquina? ver, ¿cuál Es ese termostato. Es que ustedes no van a ver esas máquinas otra vez en su vida. Ya no, tal vez no. Por eso, cualquier pregunta, dígame ahorita en español. Todo vamos a retirar, hasta la bomba, todo. No, nada más se va a desconectar de ese tubo ahí. Ajá. ¿Cuál no? Ese tubo ahí. O el tubo que entra ahí. Sí, el agua, y aquí. Oh, ya, No, nada solamente las dos, nada Sí, más. Todo queda ahí. Todo queda lo mismo. Ok, listo. Oh, ya, una buena. Anda a verlo rápido. No, pues va a ser bien fácil aquí, los digo. Nada más que necesitamos que hacer tiempo porque Ya no. ese no lo van a enseñar, que nada más duran 2 horas, que 6,000 y no sé qué. Y tráete el calentón que... ¿Qué más preguntas necesitan? Porque ya... Bien, Otra. bien. Este sensor flame y el igniter va junto, ¿va? Con este equipo, esta unidad. Va Sí, junto, ¿va? normalmente se lo puedes comprar juntos y Junto. los venden separados para tener en la Pero troca. lo vende junto. Sí, ese es un Pero pilot. vienen- Ese es un trabajan pilot, juntos ¿eh? iguales. Es Ah, un ¿es un pilot. pilot? Es un pilot porque no tiene spark on. O maybe no es pilot. Maybe es spark ignition porque creo que ese es el spark. Es que tiene la bota aquí de... Ujú. Ya, no creo que es pilot. Anyways, este controla el ignition, todo lo del ignition. Esa es la tarjeta. Sí, eso controla lo que prende. ¿Es todo lo ¿Cuándo de prende? electricidad? Sí, No los tiene, safeties. no tiene mucho, ¿ah? No, y el flame, el alambre verde pues que dice que sí hay flama. Ese es el sensor que no si se calienta se paga. No compraste esto. Va a ser lo mismo. O si no hacemos un reduction o posiblemente vamos a tener una reducción. Porque yo también tengo, que este está más largo. 6 pulgadas tengo ahí en la camioneta. Ahorita vemos, pero ahí Ah, porque está. este va a estar más alto. Ahorita vemos. Países. No spicy. So aquí está el nuevo system, the new boiler in here. A few things are a little bit off, but nothing too serious. Nothing too serious. The exhaust. Ahí están todos, oyen. Mm. Hamburguesa tiene ahí, Luis. Eso no es para uno. Ahí hay A ver, patas, excuse me, ahí, sir. hamburguesas, estas son las salsas. Ahí hay dos hamburguesas, ¿no? Sí, hay dos hamburguesas. Ahí vamos con el update. Estamos en el update aquí. So, system is in. The electrical, same electrical. Same thing, same pump. Tres va The- para arriba, ¿verdad, Iván? The return, and then this is the supply right Tres here. va para arriba. Sí. I'm gonna put 2 more valves in here just to, for maintenance.
And then the gas line is also almost getting there. It's almost there. It's gonna go. The relief. Tubo, Ahí, el habla, tubo, ahí. sí, ahí. Ok, ya estamos en las últimas aquí. So, le di un air eliminator porque antes no tenía. No tenías el azul ahí. Este quita el aire del sistema. Así no necesitas que andar así cada día en los radiators. Y luego aquí va a estar el expansion tank que viene siendo esta bolita aquí. Pues aquí lo movimos donde entra el agua para que entre por acá. Le puse dos válvulas de servicio que viene siendo esta aquí y esa ahí para cuando él haga servicio aquí pueda dirigir el agua, pues, ¿no? Ya nada más falta conectar esta y conectar la línea de gas. No averigua qué pedazos largos tenemos para el gas. Nada más va a faltar el gas. No se puede, al final también. Que No, todo pero ahorita está podemos ahí. buscar pedazos largos y tenerlos listos con couplings. Algo, ¿no? Y así es aquí. O los más largos, porque si vamos a hacer cachos ahí para acabar. Ya. El relief. Ya vieron aquí el relief, ¿no? Ahorita está un poquito mugroso, pero luego limpiamos. Aquí está el pan. Aquí está lo que es el supply. El supply. Luego conecta. Esos existen. Aquí nada más la válvula. Lo mismo con el return. Todo lo mismo aquí. Nuevo aquí. De aquí para abajo nuevo. Porque si cambiamos la unit. Ahí quedó. Oh, vamos a tener un problema. ¿Cuál? Alright guys, so once I was done, I kind of knew I had a leak there and I was just going to come back tomorrow because it was already literally 11 o'clock. So I told the lady I'm done, cash me out, and I figured she'll call me later on and I'll be back, right? But as I was doing that, she just gave me a pat in the back and didn't even pay me, honestly. And the lady was old, honestly, and I didn't want to make a big deal, but it was apparent that she wasn't going to pay me. So just be careful with this lady. I included her address, and she called me a million times, and I never, ever went back to fix it. Alright, if I could go back in time and redo this contract again, I would probably charge you $2,000 more than I did. That way, when I do collect half, it's honestly, it pays for everything, profit and labor. And then also, I would have made her sign a contract and give me a copy of her ID if they're new customers, guys. Be careful, alright?